Hi, hello, good morning. Once again, welcome to my YouTube channel, whatever became. Now I am going to discuss KSCAB Science Model Paper 3 2024-25. We have already discussed 3 to 4 papers. Now it is my fourth paper, but Model Paper 3 2024-25. Before going to continue my video, I request you please don't skip till the end, and also don't forget to share and also subscribe, and also if you want you can like it. Come, let us begin our discussion. The SI unit of electric current is ampere, everybody knows. The change in the focal length of an eye lens is controlled by ciliary muscles, lens contraction, expansion. Answer the following questions. 1 mark. Write the symbols of the following component used in the electric circuit. Electric cell, one big dash, one small dash with two ends. Big one is plus, you have to mark, minus other end. Rheostat, a zigzag line with one variable arrow. What problems will occur when live and neutral wires are connected directly to the household electrical appliances from the electric poles? Definitely live wire and also the neutral wire are, when connected, short circuit and overloading will occur. Answer the following questions. 2 marks, 3 to the 6. Connecting resistors in parallel in domestic circuits is better than connecting them in series. How? Good old question. Parallel connection is better. How? Explain. How do magnetic field lines appear when electric current passes through a circular loop of conductor wires? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್. One figure is given, you have to look at that figure and what phenomena you can explain by seeing that figure. Definitely. Yes, this phenomenon actually this figure shows the formation of rainbow in the nature by tiny water droplets present in the atmosphere. That is the figure actually. This phenomenon cannot be observed on the moon surface because moon itself does not have an atmosphere or the ability to reflect or refract any light. Therefore, we cannot see this phenomena anywhere except on Earth, because Earth is the only planet which has got atmosphere. Fourth main, 3 3 is a 9. Explain an activity to verify Fleming's left-hand rule. An activity you have to explain to understand Fleming's left-hand rule. Yes, it's already familiar. This is horseshoe magnet, north and south pole. An aluminum wire is connected to electric circuit, freely suspended. When electricity is applied, the aluminum wire will show some deflection. This is Fleming's left-hand rule. Hold mutually perpendicular to each other. Next question. Fleming's left-hand rule, you have to state. Draw the ray diagram for the image formation in convex lens when the object is placed between optic center and principal focus, very near to optic center. Image formation. Mention the position and nature of the image formed. I have been always telling you, it's very important and interesting to note 6 image formation for convex lens and 2 image formation for concave lens. In the case of mirrors, 6 image formations for concave mirrors, 2 ray diagrams for convex mirrors.
go through the chapter. Next, observe the given figure, name the defect of the eye depicted in the figure. ಬಹಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ತೊಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಫಿಗರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಯೋಪಿಯನೋ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯನೋ, ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯನೋ. ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್? ಎಸ್, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಗರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಯೋಪಿಯಾ. ಟೂ ಕಾಸಸ್ ಏನಂದರೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಐಬಾಲ್ದು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್, ವೈ? ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯೋಲ್ಲ, ಕಾರಣ. ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. A convex mirror has a radius of curvature 4 meter is used in a bus. If a car is located at the distance of 10 meter from the mirror, object distance 10 meter given, then find the image distance. V is asked, U is given, and mu is also given. This one R is given, radius of curvature 4 meter. Mention the nature and size of the image. Yes, you have to use the mirror formula. 1 over f is equal to 1 over u plus 1 over v. That formula you have to use and calculate. State Ohm's law. Ohm's law you know very well. Mention the factors on which the resistance of a conductor depends. The resistance of a conductor depends on its length, its area of cross section, the nature of the material of the conductor, and the temperature of the conductor. You know very well. Mention the factors which resistance depend upon. Resistivity of a material is 10 to the power of 12 ohm meter. Resistivity, SI unit is ohm meter. You have to remember that. And the resistivity of material B is 2.63 into 10 to minus 8 ohm meter. Which of these two materials can be used as an insulator? Material A is used as an insulator because it has higher resistivity value. Higher the resistivity, conductivity decreases, and therefore it acts as an insulator. That is the end of physics. Come to chemistry. Choose the correct answer. MCQ. A salt used to remove the permanent hardness of water is sodium carbonate. Permanent hardness of water can be cured by sodium carbonate. As the pH value of neutral solution decreases, the concentration of H plus ion increases. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, pH value decrease ಆದರೆ H plus ion increases. Electronic configuration of the elements A, B and C respectively are 282, 28 and 287. Among these elements that can react with each other to form a ionic compounds are element A and C. ಯಾಕೆಂದರೆ ಔಟಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಗೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಲೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್? ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಟು ಐರನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. Hydrogen gas is not evolved when metal reacts with nitric acid. Why? Strong oxidizing agent. What is that? Nitric acid. Therefore, hydrogen gas produced during the reaction with metal gets oxidized to H2O. H2 ಬರುತ್ತೆ, but it will be oxidized into with oxygen ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Therefore, we cannot detect hydrogen gas. Name the organic compounds that have below given structural formula. Formaldehyde, bromoethane. Formaldehyde and bromoethane molecular formula or structural formula at right. Answer the following questions. 3 to 6. What is the reason for tooth decay? Explain. pH value ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. How can it be prevented? The tooth decay starts when pH of the acid formed in the mouth falls below 5.5. pH value 5.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. 5.5 is very important. Tooth decay will occur because the acid becomes strong enough to attack the enamel of the tooth and corrode it. ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿಯ ಪದರ ಕರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
It can be prevented by brushing your teeth twice a day and by using toothpaste to brush. Common solution. On eating crystals of copper sulfate, its blue color disappears. Give the reason for this thing. Very important. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮೇಲೆ ತುತ್ತ. ಗಿವ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ restored? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್. This is because of water molecules are lost on eating and copper sulfate pentahydrate is converted to anhydrous copper sulfate. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಂಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪೆಂಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. It is restored by adding water droplets to anhydrous copper sulfate. As a result, as well as we will obtain a blue color again. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಗೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಥೇನ್. H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತು CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 9th main 3 3s are 9. Balance the following chemical equations. NaOH plus H2SO4, Na2SO4 plus H2O, sodium hydroxide with sulfuric acid, sodium sulfate and water. Balance ಮಾಡಿ. K plus O2 gives K2O. Balance ಮಾಡಿ. ZnO plus C, Zn plus CO. Balance ಮಾಡಿ. Identify the reactant that is oxidized and reactant that is reduced. ಇಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಯಾವುದಾಯಿತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಾಯಿತು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ write the balanced chemical equations for this reaction. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Common example for neutralization reaction. Draw the diagram of apparatus arranged to show the action of steam on metal. Label the following parts. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Delivery tube hydrogen gas, action of steam on metals. Answer the following questions. Explain the cleansing action of soaps. ಸೋಪಿನ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಳಿ. ನನ್ನೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್? ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ರುಚಿಯುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೃತಕ ಪರಿಮಳಗಳು, ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟು differences between saturated and unsaturated carbon compounds. Saturated single bonded, unsaturated double and triple bonded. Differences ಬರಿಬೇಕು. What are the structural isomers? Write the structural isomers of butane. Yes, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, N-butane and isobutane. Butane C4H10. C4H10ಗೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ಐಸೋಮರ್ ಬರಿಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ biology. Yes, of course, biology paper will be discussed afterwards in the afternoon session. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇದೆ, ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆ. ಈ ಪೇಪರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 30, ನಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ 55. ಸೊ 50, 55, 53, 54 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ಕಲೀರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು, ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 3 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಬೇಗ. ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.